Algunas otras acciones que pueden resultar de su interés: conversaciones con actores relevantes, con países en Europa. Muchos de los fabricantes de armas europeos creen o pretenden creer que su obligación y su responsabilidad termina cuando el cargamento de armas sale de su país, pero tendrían que preguntarse a dónde llegan esas armas y para qué son utilizadas. Hay una cuestión de responsabilidad corporativa, derechos humanos y empresa. Y en ese sentido, les invito a que estén muy al pendiente. En los próximos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a distribuir entre los países miembros y estará abierta a opinión y comentarios del público en general, de académicos y de otros países, una opinión consultiva solicitada por el Gobierno de México respecto a dos puntos muy importantes. El primero es en qué medida el comercio de armas tiene un impacto en los derechos humanos de las personas, en particular el derecho humano a la vida, a vivir libre de miedo de ser víctima de un ataque por arma de fuego. Y la segunda pregunta, que no lo particularizamos a ningún país ni a ninguna ley, la segunda pregunta consiste en preguntarle a la Corte qué opina sobre si una ley que ofrece inmunidades a la industria de las armas viola el derecho al acceso a la justicia. Y de eso se trata lo que estamos haciendo. Es una cuestión de poder acceder a la justicia para demandarle a las empresas que modifiquen sus prácticas, que interioricen, que se hagan responsables del daño que cometen los instrumentos que venden y que los enriquecen a ellos. Sin más, quiero reiterar la bienvenida, muchas gracias y agradezco su comprensión por haber hablado tanto en español, y le daría la palabra a la doctora Beatriz Moreno para que nos cuente un ángulo adicional de lo que estamos haciendo. Nos acompañan en el presidium también la doctora Mariana Aparicio, que es coordinadora académica del Observatorio Binacional Estados Unidos-México de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que nos platicará un poco sobre cómo ve esta coyuntura en los Estados Unidos en materia de armas. Después, y le agradecemos su presencia, al querido embajador de Belice, el señor Oscar Lorenzo Arnold, que nos podrá dar la perspectiva de Belice respecto al tema del tráfico de armas. Y finalizaremos las presentaciones con la presentación del abogado Jonathan Lowy, que además de ser uno de los dos abogados que encabeza los esfuerzos de litigio ante cortes estadounidenses contra la negligencia de armas, es también el presidente y fundador de la organización Global Action on Gun Violence, para que nos cuente cuáles son las posibles acciones para promover a nivel mundial y desde la sociedad civil, que es un tema tan importante. Los presentadores estarán en libertad de hablar en inglés o en español. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas. Doctora, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un placer tenerlos el día de hoy en el acervo histórico. Ya el consultor les ha dado la bienvenida. Y bueno, y saludo por supuesto a quienes nos acompañan el día de hoy en la mesa, y estaremos aquí pues, también presentando. Antes de hablar un poco sobre el trabajo que ha desarrollado el acervo histórico, nos gustaría o hemos presentado una reflexión sobre todo, ¿no? La violencia es uno de los problemas más complejos y urgentes de solución que vive la sociedad mexicana. Por ello, durante la presente administración se ha realizado un esfuerzo decidido a través de diversas acciones orientadas a lograr la paz, comprendiendo la complejidad que el fenómeno ha adquirido y que trasciende las dinámicas nacionales para involucrar factores y actores internacionales. Aún más, la violencia como fenómeno social con profundas raíces en las desigualdades económicas y la acción transnacional del crimen organizado obliga a comprender su carácter estructural a nivel regional y mundial. En esta tarea es una de las líneas prioritarias del actual Gobierno de México. Todos estamos obligados a contribuir desde nuestras atribuciones específicas, por lo que su combate representa para la consecución del bienestar y la felicidad de la sociedad. En ese contexto, México ha emprendido litigios estratégicos de naturaleza civil en las Cortes Federales estadounidenses, con el fin de detener el flujo de armas a las organizaciones criminales que operan en nuestro país y, en consecuencia, eliminar una de las condiciones estructurales de violencia en general en la región. Hasta el momento son dos las demandas que se han presentado.
la demanda en contra de las empresas fabricantes y distribuidoras de armas sometidas ante la Corte Federal del Distrito de Boston, Massachusetts, en agosto de 2021, y la demanda en contra de puntos de venta de armas sometido ante la Corte Federal del Distrito de Tucson, Arizona, en octubre del 22. La presentación del gobierno mexicano en estas querellas legales ha sido responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en específico de su consultoría jurídica encabezado por el maestro Alejandro Celorio y con la colaboración de diversas instancias de la Cancillería, entre ellas el acervo histórico diplomático. Esta última colaboración se refleja en el micrositio que hoy presentamos y que se encuentra alojada en la página electrónica del acervo histórico con el título Litigios del Gobierno de México contra fabricantes y distribuidores de armas, mismos que tienen una gran importancia al documentar un proceso jurídico que por su naturaleza es de ya también histórico. Histórico en cuanto a tratarse de una demanda que al no ser coyuntural se sustenta en la comprensión de un proceso de larga data que en los últimos años alcanzó una dimensión central en el incremento del poder del crimen organizado. Por ello, la perspectiva diacrónica fue más que necesaria. En ese sentido, la Dirección General de este acervo, en su carácter de coordinadora de archivos de la Cancillería, ha sido fundamental en la recopilación de la documentación necesaria para consignar los hechos, que desde el ámbito de las facultades de la Secretaría ha servido como antecedentes, pero sobre todo como evidencias, para la conformar de la litis en cuestión. No está de más recalcar en este tenor la importancia que tiene el correcto tratamiento de los archivos, ya que ello asegura no solo la conservación de la información que se genera como parte del ejercicio de la función pública, sino sobre todo su disponibilidad y utilización para los distintos fines de las dependencias y la sociedad en general que demandan en el ámbito democrático. Esta es una tarea que corresponde al acervo histórico, impulsar y orientar en el caso de la Cancillería. De ahí el empeño en dar seguimiento a los procesos en materia de las distintas unidades administrativas y representaciones en el exterior. Es histórica también por la originalidad de sus planteamientos jurídicos que, además de contar con una enorme fuerza moral y humanista, han tenido el concurso de la creatividad dentro de los marcos del derecho, para, como sucede en estos casos, conjugar las normas nacionales, las internacionales y las propias del país en las que se radican las demandas. Este carácter de originalidad y su relevancia ha producido una amplitud de documentos legales, informativos y analíticos, en formatos textuales y audiovisuales, generados en los más diversos espacios desde la comunicación oficial obligada hasta la reflexión realizada en la academia, los cuales conforman en sí mismos un corpus que da testimonio de su trascendencia. La participación del acervo como parte de una de sus atribuciones inherentes, que es la de documentar y difundir en aras del derecho a la información, a la memoria y a la transparencia de los actos del gobierno, derivan en este micrositio en el que se consignan las fuentes a las que hemos hecho alusión y que son el resultado de la intensa actividad que ha emprendido la Secretaría y su consultoría jurídica. En efecto, este trabajo en conjunto, el equipo de la consultoría jurídica se encargó de recopilar, clasificar y sistematizar los materiales documentales que posteriormente el área de difusión de este acervo puso en la página a través de un diseño accesible a la consulta pública. El ingreso a este espacio se realiza a partir de un banner en la página principal del sitio Acervo Histórico y después de su presentación general se estructura en dos apartados que corresponden cada una a las demandas emprendidas hasta el momento, la de Boston y la de Arizona. En cada uno de estos apartados se encuentra la información clasificada en documentos de la demanda del Gobierno de México, los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicados firmantes de amigos de la Corte, artículos, videos y entrevistas de funcionarios de la Cancillería, artículos de análisis, notas de prensa, seminarios y podcasts, imágenes y fotografías, testimonios de estudiantes. En este último rubro se destaca la colaboración de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Iberoamericana. De esta forma, a través del micrositio Litigios del Gobierno de México contra fabricantes y distribuidores de armas, se pueden conocer los textos de las demandas interpuestas por nuestro gobierno, así como los correspondientes a su seguimiento judicial, pero también lo que resultan de impacto que esta iniciativa ha tenido en los ámbitos jurídicos y académicos, quienes han sumado al análisis y a las consideraciones de apoyo a esta iniciativa desde sus respectivas áreas de experiencia. De igual forma, se constata el amplio interés que ha despertado en los medios de comunicación, en los que el canciller Marcelo Ebrard y el consultor jurídico han explicado puntualmente la naturaleza de la estrategia jurídica, su valoración en las cortes estadounidenses
y el impacto que busca en favor de las condiciones que garanticen el respeto a la vida y a su desarrollo pleno en un ambiente de paz. Los invitamos pues a visitar el micrositio que, repito, es un esfuerzo conjunto por informar, documentar y transparentar en aras del conocimiento, la reflexión y el debate con el fin de extender la conciencia para combatir todo aspecto y factor de violencia. Ahora pasaremos el video del micrositio para que lo conozcan. Bienvenidos al repositorio dedicado a la demanda civil que presentó el Gobierno de México en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos por prácticas comerciales que fomentan el tráfico de armas al país. Como primer paso, es necesario ingresar a la dirección electrónica portales.sre.gov.mx/acervo. Posteriormente, navegaremos hasta la sección de colección especial, en donde encontraremos fácilmente el acceso a la página en idioma inglés y español. Al ingresar, se mostrará una breve presentación y al desplazarnos hacia la parte inferior, ubicaremos los accesos principales a los contenidos relacionados con cada una de las demandas. Al ingresar a la sección de Boston, se mostrarán documentos de la demanda que interpuso el Gobierno de México, entre ellos, comunicados firmantes de escritos de amigos de la Corte, artículos, videos y entrevistas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como notas de prensa de diversos medios informativos, imágenes, fotografías, seminarios y testimonios de estudiantes de nivel superior. Al ingresar a la sección de Arizona, también encontraremos documentos acerca de la demanda, comunicados de prensa de la Cancillería mexicana, videos informativos del canciller Marcelo Ebrard y entrevistas a Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes profundizan y explican con mayor detalle el contenido de estos litigios. Por su relevancia e implicaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores extiende una cordial invitación a periodistas, académicos, funcionarios, miembros de la sociedad civil y personas involucradas en temas de derecho internacional, tráfico de armas y violencia con armas de fuego, a explorar el repositorio y dar seguimiento a los litigios que aquí se exponen, ya que forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno de México para combatir el tráfico de armas. Bueno, ese es el micrositio en términos generales, ustedes pueden consultarlo, es de acceso libre y bueno, pues los invitamos a que lo visiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿por qué este esfuerzo es tan histórico, es tan importante que esté a disposición de todo el público y pues, servirá para estudios, incluso para presentar demandas similares? Le pediría entonces ahora a la doctora Mariana Aparicio que por favor tome la palabra. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Saludos a las y los representantes del Cuerpo Diplomático acreditados en América Latina y el Caribe y los miembros de la Cancillería mexicana. Agradezco al maestro Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería, por su invitación a formar parte de la conferencia que hoy nos convoca. Para mí es un honor compartir la mesa con tan distinguidos colegas y hoy nos reunimos justo para conversar sobre el tráfico ilícito de armas en la región latinoamericana y caribeña, lo cual no es un asunto menor, ya que nos atañe directamente en la seguridad regional y las externalidades de la política y el comercio internacional en el actual mundo globalizado. Me he permitido identificar la coyuntura actual de Estados Unidos en materia de armas para analizar las posibilidades de poner en la mesa el tema y las preocupaciones que desde nuestra región están latentes. Al menos eso es lo que me pidieron, entonces por ahí voy a ir. Antes de comenzar mi reflexión, quiero agradecer al grupo de estudiantes, jóvenes investigadores, miembros del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quienes han trabajado y colaborado con la Consejería Jurídica casi 2 años en la recopilación de noticias, identificación de documentos, programas de podcast e infografías para dar a conocer a un público general
la importancia de las 2 demandas que el Estado mexicano ha interpuesto en Estados Unidos sobre prácticas negligentes a empresas armadoras. Insumos para el trabajo valioso que está realizando la Consejería junto con el despacho de Jonathan Lowy, aquí presente, también presidente y fundador de Global Action on Gun Violence. Dividí mi pequeña presentación en 2 secciones. La primera retoma el ambiente de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Y hay que preguntarse, ¿es un tema que influyó en los votantes? Es decir, habría que pensar sobre la política del comercio de las armas. En efecto, las elecciones intermedias de Estados Unidos, celebradas el pasado 8 de noviembre del 22, dejaron al Partido Demócrata con la mayoría en el Senado por un mínimo margen y la Cámara de Representantes bajo el control republicano. Es posible que los resultados tengan implicaciones relevantes para la política exterior del país en general y para América Latina y el Caribe en particular, sobre todo en estos años. Principalmente entonces interesa pensar el comercio de armas y las prácticas negligentes de las empresas. Los demócratas, si bien no sufrieron grandes pérdidas, todo lo cual no se puede vincular directamente por la decisión de respaldar el proyecto de la Bipartisan Safer Community Act, o la nominación, ¿no?, de Steve Delvat a la AFT, de acuerdo con algunos autores y sobre todo del director ejecutivo de la Organización de Seguridad para las Armas, Guilford Law Center, las circunstancias actuales son diferentes debido a que en 1994 el Partido Demócrata perdió el control de ambas cámaras tras aprobar una extensa reforma para regular el acceso a las armas de fuego. Sobre este punto regresaré, sobre todo en el State of the Union del presidente Biden en este año. Los políticos antiarmas todavía no argumentan que las autoridades buscan restringir su uso. Sin embargo, el votante medio ha observado un incremento en los índices de violencia en sus comunidades y en el plano nacional. De hecho, podemos conocer por los medios de comunicación que cada semana hay un evento de esta naturaleza, por lo cual se puede sugerir que demandan nuevas medidas para resarcir sus efectos. Conforme a una investigación llevada a cabo por un grupo peer partidista, 97%, se concluyó que no únicamente los no propietarios de armas apoyan medidas restrictivas, sino que entre los propietarios existe un consenso en establecer leyes de bandera roja, comprobación de antecedentes universales, permisos obligatorios para la compra o posesión de un arma. A pesar de los recientes tiroteos masivos en Estados Unidos, la legislación sobre armas continúa siendo un tema clave. Sin embargo, no en todos los estados es un tópico que se encuentre en esos temas. Por ejemplo, en Texas, tras producirse el tercer tiroteo escolar con más víctimas en la historia, las preferencias electorales se inclinaban al actual gobernador republicano. En el estado de Iowa se discutía el proyecto de la ley del representante republicano Holt para aprobar la enmienda de la Constitución, con el objetivo de cimentar el derecho a la aportación de armas. En octubre, un estudio de Des Moines registró que el 58% de los posibles votantes estaban de acuerdo con la inclusión de la enmienda. Sin embargo, ya pasaron las elecciones, ya sabemos cómo está la conformación de la Cámara y por qué es importante, porque justo tiene que ver con parálisis legislativa o no en los siguientes 2 años del presidente Biden. ¿Cómo estamos ahora? El estado de la Unión y las encuestas de opinión. Ajá, creo que no tengo que voltearlo, perdonen sus oídos. ¿No? Ok. Y apagamos este, vale. ¿Y ahora sí me escuchan? Me estoy poniendo muy seria y no me escuchan, perdónenme. En el discurso de Estado de la Unión, el presidente Biden, el pasado 9 de febrero del 23, hizo referencia al incremento de la violencia por armas de fuego en Estados Unidos. Aquí quisiera detenerme y desarrollar 2 puntos sobre el tema que nos convoca. Uno que no es tan claro, pero que tiene que ver con la política comercial. Mencionó la aprobación de la ley bipartidista de chips y ciencia, asegurando que la cadena de suministro de Estados Unidos empiece y termine en Estados Unidos. Y yo incluiría aquí también las armas y el desarrollo de alta tecnología vinculada a armas en el marco de la guerra comercial con China. La ley sobre política comercial es importante mantenerla vigente, ¿no? Por lo cual, si lo estudiamos desde México y desde los países de América Latina, podríamos armar una estrategia en este sentido, sumando a lo que ahora estamos discutiendo como friendshoring.
El segundo punto en el que voy a enfrentar muchísimo más, y con eso voy a ir cerrando, son los efectos de la violencia y los tiroteos masivos. Biden ha apoyado la prohibición de armas de asalto, al menos en el discurso. De hecho, ha hecho que la prohibición de armas de asalto sea uno de los objetivos característicos de la política de armas, y habitualmente pide al Congreso que apruebe una prohibición después de cada tiroteo destacado. Una solicitud que su partido entregó a la Cámara el año pasado, pero no al Senado. Biden hizo referencia a los padres que perdieron a sus hijos en Uvalde, enfatizando su demanda. Abro comillas, hagan algo contra la violencia de armas de fuego. Creo que no solamente es exclusivo de los padres. Si bien hace referencia a la Ley de Seguridad de Armas de Fuego, lo cual calificó como la más amplia en 3 décadas, este incluye la mejora de controles de antecedentes para la población entre 18 y 21 años, sumado a las leyes de bandera roja, mismas que describió como el principal propósito mantener las armas de fuego fuera del alcance de las personas que son un peligro para sí mismas y para los demás. Cuestión también debatible. ¿Quiénes son esas personas? Sin embargo, las leyes a las que hace referencia el presidente Biden son insuficientes, mismas que se circunscriben solamente a los asuntos de lo doméstico. Si bien identifica que la ley de... Bienvenidos al repositorio dedicado a la demanda civil que... Ok, me tocó a mí todo. Ok, regreso. Si bien identifica que la Ley de Seguridad de Armas fue la posible, dada la correlación de fuerzas políticas, este incluye, cito textual, cosas que la mayoría de los propietarios responsables de armas de fuego apoyan, cierro cita, es un avance, mas no es suficiente. Sobre todo cuando esas mismas armas a las cuales acceden los estadounidenses legalmente se internan en nuestros países, en su totalidad o como armas fantasma, que incrementan la violencia y la inseguridad. El presidente Biden también recordó a Brandon, ¿se acuerdan de él? De 26 años, quien trabajaba en el estudio de danza fundado por sus abuelos, mismo que durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar arrebató a un hombre la arma semiautomática con la cual le apuntaba, mismo que anteriormente había matado ya a 11 personas en otra locación de baile. Biden termina exclamando, cito textual, es hora de que nosotros hagamos lo mismo, salvar vidas. Prohibamos las armas de asalto de una vez por todas. Prohibámosla ahora, de una vez por todas. Cierro cito textual. Biden recordó su liderazgo en la lucha para prohibir las armas en 1994. Durante los 10 años, dice el presidente, que la prohibición estuvo en vigor. Apuntó, los tiroteos masivos disminuyeron. Después de que los republicanos dejaran expirar, los tiroteos masivos se triplicaron. Termino diciendo, acabemos el trabajo, volvamos a prohibir las armas de asalto. Pero, ¿qué dicen las encuestas de opinión? No es prioritario, a pesar del incremento de la violencia por armas de fuego. De hecho, se muestra una tendencia negativa de aceptación de las leyes. Un día antes del discurso del presidente Biden, se publicaron encuestas que, solo por mencionar alguna, la tendencia es muy similar a otras encuestas. En Washington Post y ABC News, publicada en febrero de este año, el 51% de los estadounidenses se opone a la adaptación de una prohibición nacional de venta de armas de asalto. Sobresale un salto del 10% porcentual en la oposición desde la última vez que se realizó una pregunta similar en 2019. Solo el 47% dijo que apoya la política. Eso representa el segundo nivel más bajo de apoyo medido desde que comenzó la encuesta en 1995. Aquellos que se opusieron firmemente a una prohibición nacional también superaron a aquellos que la apoyaron firmemente por primera vez desde 2015. Los resultados que se muestran son solo los últimos para confirmar una disminución de apoyo a la prohibición. Ejemplo de ello es otra encuesta, publicada en julio del 22, en la cual se documentó una disminución del apoyo de la política, incluso inmediatamente después del tiroteo de la escuela de Uvalde. A pesar del discurso y la oposición del tema como prioritario por parte del Ejecutivo, en Estados Unidos cada semana se da a conocer por medios de comunicación nuevos tiroteos, con una tendencia a la alza en contra de las leyes para el control de armas, como en esta semana fue el caso de la medida de Oregon. Aquí nuestro trabajo, y esa es mi invitación,
es pensar en conjunto cómo sensibilizar que no solamente afecta a la población interna, hay que desarrollar y pensar como latinoamericanos y caribeños, estrategias que vinculen los tres temas fundamentales que aquejan nuestra región y que tienen un impacto directo en la política doméstica de Estados Unidos. Un triángulo imposible: armas, que implica violencia, economía, creación de comercio, inmigración. To English, just to say that President Biden is not alone. There's government and civil society demanded the same thing. We need to do something, and we're doing something about it. Thank you very much, Dr. Aparicio. And I would now ask the Honorable Ambassador of Belize in Mexico to, and feel free to speak in English or in Spanish or both. Please go ahead, Ambassador. Okay, thank you very much for being with us today. No, thank you for the invitation. Before as you well. start, I just want to say thank you to Belize. Belize was one of two countries that signed an amicus brief in our lawsuit, in the lawsuit that we filed in Massachusetts. Thank you very much. It was our pleasure. Sure. Permíteme decir buenas tardes a los miembros de la Cancillería Mexicana, al cuerpo diplomático, funcionarios de embajadas, académicos, invitados, a todos y a todas que están aquí presentes. Me complace estar aquí esta tarde para presentar información sobre los efectos del tráfico de armas en nuestra región. La información presentada aquí se recompiló con información de varios informes de las Naciones Unidas sobre el tráfico de armas, así como del informe del Foro Económico Mundial de 2016 sobre armas de fuego y violencia. La primera, por favor. El informe del Foro Económico Mundial de 2016 cita que la mitad de todas las muertes relacionadas con armas de fuego en 2016 ocurrieron en solo 6 países. Todos estos países se encuentran en las Américas, en nuestra región. En esta diapositiva se puede ver que Brasil tuvo el mayor número de muertes por armas de fuego, con más de 43,000 personas asesinadas ese año. Estados Unidos fue el siguiente con 37,200, y ahí tenemos México, Colombia, Venezuela y Guatemala. Todos nuestros países de las Américas. Esto es muy preocupante y la importancia aquí es que de los 10 principales países con altos incidentes de asesinatos con armas de fuego, 6 se encuentran en las Américas, nuestros vecinos, nuestros hermanos y hermanas. Juntos, estos 6 países representaron 50.5% de las más de 250,000 muertes causadas por armas de fuego y lesiones relacionadas con armas de fuego en 2016. El autor principal del informe, el Dr. Monsen Nagavi, dijo que la violencia armada es una de las mayores crisis de salud pública de nuestro tiempo. Esto fue antes de la pandemia de COVID-19, que tuvo efectos a nivel mundial. La otra, por favor. Cuando observamos los países con la mayor cantidad de muertos por cada 100,000 habitantes para el mismo periodo del informe, vemos que El Salvador tuvo la tasa más alta de cualquier país. Cabe destacar que de los 10 países con las tasas más altas de mortalidad por cada 100,000 habitantes, 9 se encuentran en el Caribe y América Latina. Para una región que es bien conocida para su belleza natural, el sol, la arena y el mar, la región se está volviendo rápidamente conocida por la violencia y la alta incidencia de muertes en relaciones con armas de fuego. Igualmente problemático es el grupo demográfico de edad que se ve afectado por la violencia armada. La siguiente tabla muestra los grupos de edad más afectados y en peligro debido a la violencia armada. Los factores que impulsan la violencia armada y los crímenes violentos son variados y muy complejos. Pueden cambiar dependiendo de la región y sociedad en la que se encuentran. Pero los factores comunes que están presentes son el uso de algún tipo de arma de fuego, el género
y la edad por medio de los más afectados. El patrón que surge es que un alto porcentaje de muertos relacionados con armas de fuego son homicidios de hombres jóvenes. Los datos del informe del Consejo Económico Mundial sugieren que 9 de cada 10 personas asesinadas eran hombres, con el mayor número de muertes entre las personas de 20 a 24 años. La Organización Mundial de Salud estima que los disparos son la principal causa de muerte entre los latinoamericanos entre las edades de 15 a 44 años, que son las más productivas del ser humano. La otra, por favor. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De dónde vienen las armas? ¿Quién se beneficia del comercio de armas? Porque la gran disparidad de muertes relacionadas con armas de fuego en nuestra región, en comparación con otras regiones, ¿por qué está muy alta en Latinoamérica? A lo largo de los años, nuestra región ha tenido su cuota de conflictos y ha brindado a los traficantes la oportunidad de suministrar armas a ambas partes de los conflictos. Sin duda, esto contribuyó a la proliferación de las armas en nuestra región. No es ningún secreto que los fabricantes de armas más grandes del mundo utilizaron distribuidores proxy para introducir, proporcionar varios tipos de armas en nuestra región. Las balas que matan, los equipos que las usan, no se fabrican en nuestras fábricas. The Caribbean and Latin American region is fast becoming the largest and most sophisticated trafficking network for small arms, and this has fueled an arms race of sorts between paramilitary groups, guerrilla forces, gangs, and even private citizens. Reports suggest that the U.S.-Mexico border plays a central route through which illicit small arms enter the region. The appetite created by the narco trade has only increased the problem. More lethal and powerful weapons are being trafficked and used on our streets. Anecdotal evidence suggests that these weapons can cost up to 3 times the U.S. market value once it crosses the border, making it even more lucrative for armed dealers. It is incumbent on all of us to come together, to unite, to lobby, and to be agents of change to find a solution to this burgeoning crisis. If we don't act now, if federal governments, state authorities, civil society, citizens don't act now, this problem will become our own versions of weapons of mass destruction in our hemisphere. Thank you. Muchas gracias, embajador. Thank you very much, ambassador. I would ask now, John Long, we go ahead with the presentation. Thank you. Okay. Thank you, and I apologize in advance for speaking in English. If I spoke in Spanish, this would be a very, very short speech, which might be better than what you will hear. I hope not. So I want to give a little bit of background about myself and my organization, Global Action on Gun Violence, and talk about some of the gun violence prevention measures that the government of Mexico is doing and that we at GAGV are doing and plan to do. And the background is for the past 25 years, a little bit more than that, I have been working in gun violence prevention in the United States, mostly as a lawyer representing victims and survivors of gun violence and also governmental entities in lawsuits against the gun industry. And the reason that myself and others before me began to sue the gun industry is because it was recognized in the United States that, as we've heard and we all know, there's a massive gun problem, both in the United States and Mexico and other countries that are supplied by the U.S. gun industry. But the United States government
fails to enact the reasonable gun laws that virtually the rest of the entire world has enacted. And the U.S. government has chosen to prioritize the interests of the gun industry over the right to life and physical security that we all have and that people in the United States have. There have been mass shootings, horrific mass shootings in the United States for over 30 years. Congress has done virtually nothing to stop it. They banned, there was a ban on assault weapons for 10 years, and then Congress let that expire in 2004. The Brady Law was enacted in 1993 to require background checks for sales by licensed gun dealers. Yet Congress allows in the United States people who are unlicensed, that is, virtually anyone who's an adult, to sell guns without any background check or any record whatsoever. I mean, so think about that. The federal gun law in the U.S. is essentially as if you had a drug law that required you to get a prescription to get certain controlled substances, go to a licensed pharmacy to show them the prescription, unless you didn't want to do that, in which case you could cross the street and buy all the drugs you want from people standing on the sidewalk. That is what the background check law is in America today. Despite the fact that about 90% of Americans or people in the United States support requiring background checks for all gun sales. So you have this tremendous dysfunction where the Congress has almost always, over the past 25 years or so, prioritized the interests of the gun industry over people. So the question is, what do you do about that? And litigation against the gun industry is one way to avoid that political problem in the U.S. And that is to bring civil litigation against gun companies to force them to pay for some of the damage that they're causing, which will make it less profitable for them to engage in the dangerous conduct that causes so much harm. And also litigation can force reforms. It can force countries to change the way they do business. And the best example of this is in 2000, as a result of litigation, which I was involved in on behalf of cities across the United States, and the threat of a federal lawsuit by President Clinton, Smith & Wesson agreed to a very far-reaching settlement in which it agreed to reform how it sells its guns. It agreed to monitor its distribution, to not supply dealers who are corrupt and irresponsible, to not allow multiple sales of guns, to not market to youth, to put in safety devices, a whole range of reforms going far beyond any laws in the United States. And that shows what can be done through litigation. Unfortunately, Smith & Wesson walked away from that agreement, even though it had entered into it as a contract with the U.S. government, and it's never been forced to follow through on it. And then even worse, in 2005, the United States Congress enacted PLACA, the Protection of Lawful Commerce and Arms Act, which is a federal law which gives special protections to the gun industry that no other industry in the United States has. And that has made gun litigation a lot more difficult. Not impossible, but a lot more difficult. And it's taken a lot of the pressure off of the gun industry. So this goes to my creation of Global Action on Gun Violence and my work with the government of Mexico, because it was my view that
we in the United States needed to do more and take bolder action to prevent gun violence, both in the U.S. and in the region. What we've seen, even in just the past few years, is that we've had record gun deaths in the U.S. We've had mass shootings that are now sometimes multiple mass shootings in a single day. We've had more and more horrific mass shootings, and we've had the flow of guns to Mexico and other countries continue, if not increase. And the gun industry doing nothing to stop it, and in many ways making things worse. As has been discussed, so I won't go into great detail about the litigation, but for the past couple of years or so, I've been working with Alejandro Solario and the rest of his remarkable team and on the litigation against the gun industry that Mexico has brought. The government of Mexico is the first national government to bring a lawsuit against the gun industry, the first in history. And it's doing what we in the United States have wanted the U.S. government to do for 30 years or so. And so you all should know that, who played a part in this to some degree. Mexico has and is really leading the world in tackling the flow of crime guns, gun trafficking, in ways that no one else is doing, but I hope and expect that others will follow the example of this litigation. And because of that potential, and really the example of the Mexican government and its bold action, led me to create Global Action on Gun Violence, which is a new nonprofit civil society organization in the U.S., but with an international focus, with the idea that we will be working with countries, certainly in this region, but beyond, to take international action to prevent gun violence, both to stop the U.S. gun violence epidemic and to prevent the makings of a global gun death pandemic. And so that model has a potential for other countries as well, including Mexico, even though that wasn't the strategy that's been used so far. Another strategy is international human rights, because in addition to the political problems in the U.S., there is a problem with a very extreme Supreme Court that we have, which has misinterpreted the Second Amendment to the U.S. Constitution in a way which essentially entitles virtually any adult to have a gun and carry it in public in order to shoot people if that person feels that that's necessary to protect themselves. That's a tiny bit of an exaggeration, but not very much at all, actually. And the court hasn't even gotten around to decide whether it's constitutional to ban assault weapons, as some states have done, or a number of other laws. So that is a big problem. Human rights law, however, unlike the current U.S. Supreme Court, recognizes that the right to live is far greater than the right to guns. In fact, the right to guns isn't even mentioned in any international human rights document. The right to live is number one on virtually every single one. So there is that potential, and the government of Mexico has sought a advisory opinion from the Inter-American Court on some of these issues. The UN Office of High Commissioner on Human Rights is considering many of these issues literally as we speak, and we'll probably be issuing a report this summer.
And there's a lot of other potential that can be done in the human rights area to force the U.S. to recognize the obvious, that the right of children and others to live is more important than the right of individual citizens to have lethal firearms. Another strategy that we are working on and plan to expand on is advocacy for legislation, both in the United States and in other countries. And let me first just briefly on the other countries, there's a number of gun manufacturers that even though they do a lot of business in the United States, and that's how the guns are trafficked to Mexico, Beretta, Glock, Sig Sauer, those companies and a number of others have parent companies that are in Europe. Or in the case of Taurus, they've got a parent company in Brazil. So there's potential to enact laws in those countries where everyone agrees that strong gun laws are needed. It's possible to enact laws in those countries that require reasonable gun sales practices downstream. And so that movement for those sorts of laws is going forward with things like preventing human trafficking and climate change from on the distribution chain of products, and we believe that it should and can incorporate the gun industry in those sorts of laws. And another part of advocacy is advocating in the United States for stronger laws. And I believe that this international pressure that can be brought by countries around the world that are affected by gun violence can have a great effect on the U.S. and lead to changes in policies, both in stronger enforcement of gun laws and enactment of stronger gun laws. Because I think countries can make clear that there is a foreign policy cost to polluting Mexico, for example, with a flood of assault weapons and sniper rifles. And not only is there a foreign policy cost in bilateral negotiations, there's a cost in international standing to the U.S. when its gun policy is one of the great violations of international human rights, in my view, certainly one of the most destructive. U.S. loses some of its prestige and standing to lead the world in some ways, and to speak out on human rights issues that are of concern to the U.S. And so those are new pressures that have not been tried. And another important point is that when those of us who engage in lobbying in the United States for stronger gun laws to ban assault weapons and other reforms, it's important for us to make the point that the harm that we are causing to Mexico, for example, certainly the people in the nation of Mexico suffer the most from the guns that are so recklessly supplied from the U.S., but some of that harm comes back across the border to harm the U.S. I mean, the fentanyl that is killing children in the United States, in my view, is caused by United States gun policy. It's United States guns that power the cartels, that give them the means to engage in violence and engage in all of their criminal enterprises. The violence that leads to migration issues, that's U.S. guns. U.S. gun policy is causing that. And these are harms that the U.S. is internalizing and
are issues, obviously, for bilateral discussion between Mexico and the United States, but to me, in our view at GAGV, it's U.S. gun policy and the U.S. gun industry that is contributing and really the main factor that's driving those harms. So those are some of the strategies, and certainly Mexico is a great partner in all of this work, and we really look forward to continuing to work with the government. We hope to work with other countries as well. Mr. Ambassador, I will be giving you my card after this right here. And because I do think it's important for countries that are affected by these policies to do as the government of Belize did and speak out about this problem. And before I wrap up, I just want to say these posters here, please take a look at them. These are from our website, which is actiononguns.org, and there is also postcard versions of them out the table outside. If you didn't get them, feel free to get them on the way out if you haven't. So thank you very much. Muchas gracias, John. Estarán de acuerdo que es evidente la oportunidad que tenemos, no solo la conjunción de esfuerzos desde todos los sectores de la sociedad, sino los momentos políticos. Hay un presidente en los Estados Unidos que está dispuesto a trabajar, hay alineación de muchos de los esfuerzos a nivel mundial y, por supuesto, repito, la sociedad civil trabajando, y esa es la que genera los cambios. Si están de acuerdo, ¿por qué no nos damos unos minutos para algún comentario, pregunta del público? Otra vez en inglés o en español, por favor, adelante. Si te puedes presentar. Latin America and the Caribbean is becoming an important network of trafficking. I was wondering if you could give us more details as to the means and ways, if you will, of how this network of trafficking is operating, routes, modes in which it is being activated that may be different from what we're seeing at the U.S.-Mexico border. My other question is for Mr. Lowy, and recently there's a lot of concerns that the U.S. Supreme Court is legislating and acting beyond its remit. And so I'm wondering, especially in light of the recent decision that they issued just a few days ago, where they changed the standard to looking at the historical tradition of firearm regulation, what is your concern with the U.S. Supreme Court with gun laws right now, just reviewing gun laws, and in particular with the Mexican litigation? If you were ever to get to the Supreme Court, what would be your concern? Thank you. Thank you for your question. What we're seeing is that, especially in the narco trade, where the product is manufactured and made in South America, many of the countries of Latin America and now even the Caribbean that are transshipment points, because there has to be a lot of enforcement and protection of drug thefts, we're seeing we're seeing more lethal weapons being used in these areas. The new phenomenon of the human trafficking has also brought new routes to our areas. In Belize, for example, what we're seeing is that a lot more routes are being used on the seas, on the open seas, as opposed to mainland. I think that some governments, including ours, have done a good job in trying to stem the flow of narcotics and human trafficking on the mainland. And what we're seeing now is that these alternative routes are using the natural routes that were there from the days of slavery. And so we are getting a lot more confiscation of high-powered boats used to transship these items. This is not something that was new to the region. However, it's becoming far more
the proliferation, the amount and the volumes are becoming far more now than we used to see before. Many governments, and I think some of my colleagues in here that represent some of these governments, would say to you that the resources of authorities, the resources to police land and sea borders, all governments are stretched beyond capacity. And this is the advantage that the narco trade and the individuals who are involved in the narco trade use for the transshipment of arms, not only of their product, but of small arms as well. And before I get to the Supreme Court, I would just add to the ambassador's comments that the easiest place to stop that trafficking is in the United States. It becomes very difficult when you're dealing with boats and you're dealing with the ant trafficking going across our border. However, on the U.S. side, it's very obvious how trafficking occurs. You have people go to a gun store and buy 10, 20. One case I had 85 guns in a single purchase, all in cash. Everyone knows that person's a gun trafficker. Any responsible gun dealer would say, I'm not going to sell you the guns, I'm calling the authorities. Any reasonable manufacturer would say, I'm not going to supply a gun dealer like that, I'm not going to let them sell these sorts of unreasonable bulk sales. That's where you can stop the trafficking much more efficiently, which is what Mexico's litigation is all about. And on the Supreme Court, I mean, as you say, the Supreme Court a few months ago in June issued this decision which held that, one, you essentially have a constitutional right to carry guns in public spaces to defend yourself, which basically means when you feel you have the need to shoot someone, you can shoot them. And they also issued this historical test, which essentially says that a gun law is unconstitutional unless there is some precedent for it from at least the 1870s, when, by the way, gun violence was not a huge problem. Guns were not that dangerous. We had a rural society in the United States. The people, some gun laws didn't exist because there wasn't a problem. And even in just the few months since that decision, we've seen judges strike down the requirement that there be serial numbers on guns. Someone struck down the law that domestic abusers can't have guns, and a number of others. And that's just in the first few months since the decision. So it's going to get a lot worse as long as the Supreme Court conservative majority is on the bench and is the majority. I just think you're going to see many more gun laws that are struck down. I'm not sure where they're going to stop, but it is going to it's going to be bad. I mean, the only bright side is the Supreme Court doesn't take that many cases, so hopefully there will be lower courts that will uphold some of these laws, and that will be the end of it. I mean, I do think the implications for the Mexico litigation, though, are very different. I actually think if the Mexico cases, or any one of them, gets to the Supreme Court, I would be very confident we would win in the Supreme Court. I wouldn't say that about a lot of gun issues, but the arguments that we have in the Mexico litigation are really conservative legal arguments, and that would require that you narrowly construe this immunity law PLACA. That's conservative. Justice Scalia was the big champion of that sort of argument, the argument that the law should not apply outside of the territory of the United States is also a conservative argument. So it actually is the rare case where, in some ways, I actually would prefer to have this conservative court for the Mexico litigation than a more
liberal court. So I'm really optimistic that the case will survive regardless of how far it goes up. Buenas tardes, me llamo Carlos Sánchez Mejorada, soy abogado postulante y soy asesor externo de la consultoría jurídica y me voy a permitir hablar en inglés para una más fácil comprensión de nuestros expositores. I'm an external consultant to the legal advisor. I'm a practicing attorney, and I think this problem is very true, very much alive, but I think it has a prior problem behind it, and this is something I don't see the United States specifically willing to address. This is a problem that's joined at the umbilical cord with narcotics. Okay? And until and unless the United States does something to reduce the demand of narcotics in the country, there won't be any advance in any other front. This is a demand pull situation. The US population is demanding narcotics. Suppliers rush to provide them and fight among them with guns to get control of the market. So this is something like Chicago in the 20s. Until and unless you are able in the United States to decriminalize the drug trade, to take away the money incentive, I don't think we'll be making any much advance in any other front. Thank you. I mean, I certainly agree that the U.S. demand and consumption of drugs is a huge part of the problem, and it provides the cartels with the money to buy the guns that the U.S. also supplies. I would respectfully disagree that I think stopping the guns, I think both are important, both need to be done, but I do think stopping the guns is even more important because, I mean, what if the cartels have the money to buy the guns, but they don't have the guns to buy? You know, so, and I think, and that's really the point, is to stop the flow of the illegal trafficking pipeline, and then there's just less supply. But I totally agree that the demand, U.S. demand, is a big part of the problem as well. De casa, sí. Y es una pregunta para todos los panelistas. This is a question for all the panelists, whoever wants to answer. And it's regarding how this litigation that is presented by the Mexican government is a part of a new understanding on corporate responsibility. Beyond weapons and beyond this particular litigation, how law is evolving towards making responsible for human suffering to the corporations. It's been known that we have human rights are only violated by states, but how is the complicity of the enterprises or of the private sector on this, and how is law evolving towards accountability for these actions, more let's say human rights oriented than damage oriented, like a traditional civil law? I mean, I think you're exactly right that the law is developing in this positive way of imposing corporate responsibility on a range of big problems, big social problems that corporations have
some responsibility for and cause. And I mentioned climate change, and so we've seen it obviously with tobacco and cancer, and before that we saw it with the auto industry. If you go back to the 60s, and the opioid industry, and I think that it's a very positive change, and we're seeing it around the world. And the gun industry is part of that change, and I think that Mexico's lawsuit is a great example of that in a few specific ways that are somewhat novel, but if they're not completely novel, they're developing and sort of at the early stages. I mean, one is the argument that manufacturers have responsibility for what happens downstream. And the gun manufacturers have always said, we ship our guns to a licensed distributor. It's not our problem then. It's not our guns anymore. Why would it be our problem? Well, what the Mexico lawsuit contends, and I think is right, and I think the whole principle of corporate responsibility says, is that it is your problem. If you know how your product's going to be used downstream, if you know that distributor is going to sell it to a dealer who's going to be selling dozens of assault weapons to a trafficker, who's going to be supplying the cartels, who's going to be engaging in violence, then it is your responsibility if you can do something about it, and clearly gun manufacturers, can. And then there's the idea of accountability for transnational harm, which is a very, somewhat new principle, and is just beginning to be accepted. And that's, the position that the government is taking, that your responsibility does not stop at the border, particularly when you know that your guns are traveling across the border. It's the same thing as if you're causing environmental problems in a factory in Texas and the clouds drift, across the border to Mexico or other countries. You have responsibility. So, and I think incorporating human rights as well, that's where we've seen these principles beginning to be accepted in human rights courts, but I think they can be accepted in tort liability, like the government's case as well. I shouldn't talk about something that was asked by my teammate, but I'll say it this way, and I'll take the opportunity to thank the panel. Muchísimas gracias. It's been very encouraging to see all of you together, and I think it's important that we think about this, and we try to share these ideas with other industries. I imagine the car industry, they should be very appalled that they don't have an immunities statute, or the pesticide industry, or the tobacco industry. Why the gun industry has an immunities statute? I'm not advocating for more immunities statute, but what I'm saying is the open mining industry that runs to the bottom with our natural resources in the region, they face legal challenges. Sometimes they're not successful, but the same limitations and the same rules should apply to other industries. The gun industry shouldn't have this exception. So what I would invite as closing is please try to network. There's people from embassies. They're amazing leaders from the United States here. John, His Excellency, the Ambassador, Mariana, myself, and Laura. If we start building networks to share information, to share concerns, we will grow stronger. We're already very strong, but we need to tell the gun industry that we are more, that good people are working together to stop them. And we will, sooner rather than later. Thank you very much for being here. Muchísimas gracias.